도지 찬신 대로나로다 마바이밀라 두손시자 군제가만바 제제종제 예바인제나이당 제다이타이순 발라이든 조바이소 살라이 차이자 제라이니베 냐메 죽은 다이볼간유라 소와인데소 간유라마이남 기바이제노 난타라이징기로 셴로이공기 손바이지 세노라근라 자이제메반당 젠데드다 젠데곤젠라 예구로이셴바 메바라이징기로 몰고곤기 고원손바이진 맹아이되고 제벨라마라 균도소와 데벤곤젠라 제메무그 제와라이징기로 예메 모제존바이지 간샤라이 도베 모워소
de gara joy ben gonjen la gom jai lo dan trai vai jin ye lo nan do ngo wo chen go son bai jin ji re yang ma yin ji re yang cha wa la ma ga ro wa cha ra bien gon jin la koroi de ye me do barai jin ye lo je wa gun do yan da la ma dang ta me chu ye pa la lon je jin sa dan lam je yen de ran zo ne do je chang ge ho ban yun do yo do je chang ge go ban yun do yo cha zo wa dan chu je sha ba je zo ye ran gui jian so wa yin ge wa zhong zhe da ge ji za ba tam jian da ge chang jian bo ngo sa ji bu ju ju jie me do re ra lin jie ni de jian ban de sang jie xin do mi pu ru ba yin zhu gui nam dai xin la chen ba rai yo sim jie nam jie sang ba lu ye jie zha qi da wa qi zhong tu mon te ba qi yin gu lun su 관계 대전으로 가보면 와지면 처음에 받으면 오면 받으면 사대를 받으면 주변이 있어도 서버서 담바대라 장선
这算是你们细节了吧？다 동말이 전부 제당 세계 왕조 삼로리아 안에 점주슈와다 잡지도 안에 다들 이제 가상기 땅에 지용 찬다 섬수르지 아주 미세하디 런신 현재 찬의 제비는 고가선 미런신으로 런신 찬의 제비나 런신 교암 상부의 미질이야 다이미네 콘배왕기 어느지 gu marungwa gu matyuwa gu sambo mayimba adi chandra ji yungu yares ta yimbe ne ko mi marungwa kandi ji mi ne ya ane ko renshin shi le ya wa shi de enta sambo yimba kandara sambo gyurtu baro da de ji renshin ji mi ndu sane nga tu same and 이제 상불이야 다 kumji 때문이나 매장원을 저 상불 유로와 가래서는 아주 이제 다 되게 남바상계베지 미기와 다 시수마 쇼바 섬을 다 근데 가면은 게 아래 아주 미시다 정신 남다 정신기 아니 다 시그럽디 남버 타워 임바지다 ane sangpa iba pena ta nima tingji dhibatawa nima rangxin ya tingji dhibyawa inayang ane nangchui liya nima tingji dhibyawa indu sana ane nima wesar ta nga zu tong tuya nima wesar dhibachaya di soro jik chadi yawara sunga yawara dhini indu sana ta nga zu jik mi sangpa chadi wina ane sangpa liya kumji tene any some At first, I would like to extend warm greetings to eminent Rinpoches, monastic sangha, and all lay devotees gathered here. Continuing with yesterday's talk, where I shared with you some general thought or views concerning how to move forward towards becoming a wholesome person. And basically, it has to do with, I think, recognizing that human beings are inherently wholesome and innately noble and innately virtuous. Yet, out of the developing or conditioned by unhealthy habits and inappropriate ways of being, and so therefore one becomes mistaken in one's activities, untamed in one's approach, and so in this way lacking the expression of goodness that one actually has the potential to be. So regardless of how far we have gone sort of swayed away, and how wronged that one might have become
still, potentially, fundamentally, it is one's inherent nature. That is one's inherent nature is goodness. So it is a matter of, as we say, reclaiming that quality of inherent goodness, or training to recognize the goodness that one is endowed with. And in fact, that is, from the point of view of the Buddha Dharma, it is pointed out, one's very nature is pristine, or for instance, the endowed with wisdom that is free of being stained. It is more like the sun veiled by the clouds. And even though there is the appearance of the sun, the shadowed or veiled by the clouds, but it is not the inherent quality of the sun. And so it is only in terms of the appearance or the expression at the moment when it's veiled by the cloud. So in this way, that it is possible for us to have our inherent goodness become revealed. That is the good person that one is. And sometimes when there is religious or theological discourses, and when it's said in terms of sort of brainstorming, then sometimes, and through that one has the fear of becoming influenced or brainwashed to become somebody else. And here we are not talking about that. It's more to do with how to appreciate and come to terms with the recognizing one's inherent good nature as it is. 다 제장 이제 예가서 쉬는 신 다 지용 찬 셰비는 엔데 미버루 때버디 다 정신 이제 제모 메이버지 돈 이제 가수래 패버지 돈의 셰비나 가 상물로 좀 잡을 상물로 지고 차디야 알았어 디길 대완 되어 동해민 되어 편수지리지리하고 가수에 자와의 능력을 차로 근데지다 정신기 토네 고 상부로 주장디가 다 이내 권배왕 아니人都信不认识他人都信不认识가셔야지 근데 용도 또 와베나 those are the 변화지 아주 별반는 그 참이는지 별반난 做 지구를 지리야 아니야 고라지 소수 창론 총세 구유당 안다나시 구유 티나리 예배 롭수 아니 검수 디즈이 개발의 대체 아니 신비주의 가수의 권배왕기 아니 다완 다외 계수민들 왔다 에너지 삼동 주미라로 차리도 와 배는 미지 딱 하나 타나 아주 추규 남편지 버로리미네 배는 그 유기 지조로지 딘데지 구유지나냐 창론 총대비 미디다 야 추규 신다지 나로리아 창론 총대비 미디 오늘 셰비나 그러다
지영원 차례 잡인데 배반 낭조 지고를 제. 다 이내 그 랑이 산로 주세 kuda kuyu di nalolya kumji chimbe wangi jimbe ji kasho ji chuju shinda mitida and su parulia jangta chimbe de ko yongdi yade ta di yongdi ade so de kombe wangi and to chimbe ji ta ru bu cha de ko ko ji chuju shinda su ji ju de ta ru bu cha de de yong du 다就是差不多되게 상으로 이제 관배왕다 용하게 하지. 다들 뉴스안에 다나신 다들 전시에서 그래. 다들 니주 휴주를 좋아지네. 당에等于需要的当然就니주全部差了就是呢。아니 배 개발을 시작하지. 아니 이제 랑다先不로 개발 시작하. 先不를 보되 아니 바지 디도 처음에 그러지다. 미체래야. 아니 지조 매버지. 근데 랑게 쳐디. 근데 기버지다. 리거지 충분히나.先不를 보. 계수. 나죠. 동안에 아주 치민년 버로. 근데 창도도 되게 창도야 돼. 근데 공배왕기. 베나지 political 베나지 party 지 나로야 쇼지 베나다 니로와데 지베나제 베나 재민이 디즈니즈 디즈 파지 다 수수지 첩시기 소버를 지 나로야 쇼 디나로야 아니 첩시 데데 지 로스 망고를 대직 제윤주사 안다 버지 데르 지 진교와르 조메로 지 코베왕기 엔코라야지 그때 그 삼로리아 개발시장도 되어 다 내용이 있어요. 다 간단한 이게 상로지 최단 지된 강도는 의미냐? 다 간단 아주 금지 왕기. 애는 심리야 요원조디 요래. 아들이 뒤 군센 때는 아주 예바도 아니 지 소소소소야 등진 체체 说是肯定是9万多多，让个让的里边大型线呢，那水就对了嘛那了几档，那看他人一个我嘛那了钱钱，那让给登记的让个哪里，让给他看他对嘛，让给那地都给登记的这，说钱吐过来了去，那等你这钱的话，开始不是大的啥子。 So as I said yesterday, apart from a religious point of view, just generally from ordinary point of view, what should be apparent, sort of a matter of common sense, is that all beings equally yearn for happiness and well-being, and also wishes freedom from suffering. And there is a natural sense of warmth or harmony towards each other, or intimacy. Yet, out of having influenced by the habit contrary to such basic nature, and so one is overpowered by the dictates of such habits and conditionings. For instance, an example would be, as Tibetans, while we may have as Tibetans in common, yet dependent on the environment within which one has been brought up, raised, or influenced by, we could have very different outlook about things, or opinions, or way of being. And for instance, like if
talking from the point of view of the religious traditions, if one is brought up within a Kagyupa environment, and while generally speaking that it shouldn't really matter, but because of the kind of the influence, the familiarity of way of being developed in that circumstances, somehow one is conditioned to feel intimacy towards that particular environment within which one has been brought up, and some sense of a distance towards, let's say, other religious traditions, simply because of the environment within which one has been brought up. And things like this, we can say in a way, are actually not that significant. And this could go out of hand, and therefore it can result into some major that impact, and it can sort of become impact of enormous consequences, and where conditioned by, brought up within a particular environment, conditioned by whatever way of thinking and outlook, that one has total disregard for other people, and so therefore that other people don't come in within the perimeter of one's consideration for happiness and well-being, and as these no sort of feelings towards their well-being, they are objects of disregard, objects of torture, and what have you. And so this is a result of being conditioned by, like if you belong to a particular political perspective of view, one is sort of very much influenced by, conditioned by that view, and so therefore makes whatever fanatical moves based on that, which is different from what sort of, in that sense, to say basic reality. So as such, whether approaching from a spiritual point of view or from ordinary mundane or worldly point of view, that one thing that needs to be taken into account is what kind of circumstance or situation the conditioning that one develops, and that can bring about tremendous the change. And so, being in the context of the environment, of society that one is, it is very important that one sort of stand guard, or that one has one's wits about oneself as to what kind of influence one is making oneself get influenced by, and what it would be that determines one's experience of one's future well-being, whether it's suffering or happiness. So in this way, that to stay alert, in the sense that the environment, what is the influence of the environment in one's life. So one should examine or be alert all the time. 지조 근데지 나를 차론 충분이냐 다디 지 가로워 지당고 차긴 고
차겐 다가들 게임망 무치 다가들 좀 연주스다네 디나로리아 엔 게임텔레 댄시지 수수지 지 상행 컨텐츠리아 교르마 요사 제파지 소소리아 초진 당마여 보면 더 소소함치 당과여 그렇지 배낭니 배수연을 주시비나 미지기 장리야 애볼 서머베데 신도 애볼 신도 구슈 nga thamba chebi kushu nga ga lo susu se sha na mi shin da ma de che susu se sha na ani susu li ya xin do kushu chuo ma do nyang du ma ba wo xin do kushu nga ye bi na ko kushu chuo ma do yo ma ba ta ge si xin do kushu nga ye bi na ne 다 직 수수세 난도 신부 총나 니세 신다 아니 강모 숨부디 아니 미신다래야 제 미까발라 신도 구슈지데 되네 카발리아 아니 신도 구슈지제 아니 가봐서 말을 되래야 신도 구슈지제 제비나 아니 제마 아니 미까바들이야 아니 고 제마야 신도 배나 군중저 탑이나 그 엄마디 수수바 신도 구슈 때부디 그 제인 주사나 그 거리야 군중 잡이네 아니 주야 주소술이야 군중지데 아니 가바디 아니 그 철로머지 잡이네 그 철로머지데 아니 가바디 야 아니 다 가노 신도 암나를 탑이나 신도 아마사 가사디 드레 탑이나 안 암주 되지 아니 다시 신도 안 담인데 가셔야지 그 좋아요 하루지 용어도 와 드레 인주산에 다는 신 아주지 미지데 가셔에 미지 나로래야 에너지 미지 좋아 담인들 그렇지 다론 담인다 찍찍 뭐임지 근데 용고여비네 미지 좋아 아무렇지 담인들 때야지 로스완 담인 용고여비네 소수지비를 안 되지 않아 엔지 심진 현단 현대 체서 말고 다가다 드레체비네 아니 신내지 미지지 좋아 담인들지 용토야 그렇지 엔다나지 미지기 대지 가르쳐듯이 원사르체로 알아보지 알아주지 미지대 좋아 말도 알아보지 다 안에지 미지대 지 튜니체로 알아보지 다 버지 디소르지 요미시 봐말 근데 네 인주스탄에 디균센 때네 네 다 된제지 소소리야 자기엔 표준서 예비체 신도 구승아 예비 자기엔 표준서 된제지 자기엔지 예비네 대양 안에 가수에다 가수에다 디기 주베 안에 디기 가수 디기 아게 용하기 튕겐래야 안에 저 땅아 땅 투的 미투 다 이제 거가제 디제기 가수 삼 내가 제단단 지 삼동단으로 같이 연구를 한 것도 있어. 근데 인도산다 조조대 소소기 삼동단 다 자와주단 되게 되게 레자레 되게 메로성도 In whatever environment or society one's upbringing has taken place, it is obvious, of course, there are all kinds of things that happen in that environment of society. And so one could be
subject to all kinds of influences, and bad and good and what have you. But it seems that even though there is all these happenings or influences, but what should one be influenced by? One seems to have a definite choice. And so that probably needs to be taken into account. Anyway, to provide an example along that line, that if a certain individual was given 5 apples, and so if he eats all the 5 apples himself or herself, and he'll just have the taste of apples alone, and one after the other. And so maybe it might be in his interest to eat 1 apple, and if that tastes good, maybe eat a second one, since the first one was delicious, so have a second one. And maybe with the remaining 3, he should give 1 to somebody A, and another to somebody B, and the third one to somebody C. And so, if he does that, then next time when A happens to have some grapes, and then he'll share with you. And so, you got to taste grapes. And B, when he or she happened to have oranges, will share with you. And C, when he or she had mango, and also shared with you. And in this way, that you had the chance, the opportunity to taste several different fruits. So, along the same line, maybe there is a possibility that we can make our lives more flavorful than it might be otherwise. So if we are confined to ourselves, sort of caught in that self-interest, then it would probably like just tasting that apple. And but if one wants to have a variety of sort of flavors, so to speak, in one's life, maybe that means one needs to go out of oneself, interact with others, extend oneself to others, and that may make one's life more significant, more sort of marvelous, if you would, and then more meaningful. And so, like having 5 apples at your disposal, and which means there are some possibilities with that 5 apples disposed properly, or that shared properly, that this could be a basis for furthering your experience, for increasing your experience of happiness and well-being. So this essentially lies in the kind of attitude or outlook that one maintains. Telea perju jungru jishamen oma gubjilia sangwe baji sangwe ba chagjenji ane chongse na lia qinchen ane chongse na ge midi zu ane ji choye gi chuze da ane ji digi lia 도시 자 침벌해서 뭐도 랑가리아 네 집아 룩총게 뭐 룩총게 로nga chule ma chi thu bres ane
안데 상고에 바디 아니 이 부주주롱도 들려 그 젠지 않고 그래서 저랑 내가 가르치기 위해서 저랑 가르치기 위해서 로츠고이에서 로츠하는 가르쳐가 임바스나 비슷하네 로츠하는 그 무서기 아니 무서는 가르쳐가 임바스 제대로는 아니 나마지 소리 나마지 나마스는 가르쳐가 임바스 되잖아 아니 보지 보고께는 가르치기 임발라 됐어? 나 로츠가 있어. 그 로츠가 주고 있어. 다야 들으면 저거다. 그 로츠는 가져 그래서 공유사 그랬어. 공유사 가져 양 남았어 그랬어. 다 들리스 주사네. 다그디 보고들해. 짠디들이 제일 주사. 다고 생 잡아가니야 되는 주사. 미망베베 디 참에지 게모샤로 차체 봐. 가시에 디지 초민도스다. 근데지 미즈게는 초카라스다. 야 가시에서 디지 게몰라 게저를 차체. 상고에 나누야 디지 레벨스. So maybe there is one other example or story that might fit in here that I share with you. So once there was a well-known reporter. He went to a village to investigate and write a report on the lives of the villagers, how they lived their lives. So on the way, he met a 5 or 6 year old small child, boy child, and a shepherd. So he asked the little boy what he was doing, and he said he was tending to the flock of sheep. And he said, for what purpose do you do it? He said, to be able to earn some money. And what do you want to do? Making money, and said, because you want to have a partner in life, wife, for instance. You want to be able to take a wife. And for what purpose you want to have a wife? Said, to have a child. And why would you like to have a child? To be able to tend to sheep. That he would like to have a child who will also tend to sheep. So this story went around, and that there was this child who wanted to, who was tending to sheep, and he wanted to make money, then he wanted to have a wife, then he wanted to have a child, then he wanted the child to be able to tend sheep, look after sheep. And so the story went around, and it became quite a sort of laughable story. And for some it was some sort of silly thing. For others it was a joke. And it became anyway, it circulated, and it became quite a fun sort of story that was going around. 이 주사는 아니 미망부터 가르쳐 버렸으나 아다 디조 제 정세에 나는지 정세 나는지 파서 비교래야 고란스 지 벨다 루즈르지 파서 비교를 봐 루즈 체제 네 지 가셔야 돼 달래버님 버스는 다도 네 지 차고 고란스 가셔야 돼 이제 로야래 이제 삼려랑와 삼려기 야게 개매체 아니 셰연 개매 다 디즈 로바미스 다 이미네 미 가셔야기 아니 또스 레버여 봐 미디스 레버여 디즈 아니 다
그 총세나 이제는 가서 총계 나온다. 근데 신외에 버체. 삼류 이야기에 버체. 근데 인도산에 아주 미지디 버체 구슬래지. 더 가셔야겠는데 가수리. 아니 지 표준 수학을 제다. 뒤니 차지. 일단 용을 해서 삼체. 구조에 지 삼단스. 삼단지 내가 제거야 가리면 봤어. 내가 제거야다. 아 지금 의사지. 의사는 같이 임봤어. 니마 지도산 배 모두 삼당 문유스. 니마 모두 삼당샤나 아니 야배이 루즈 보고도 지거를 차는 거라서. 루즈 보고도 지거를 지다. 거기에 지거를 아니 의산 가지 의산은 지금 미세지게 아니 안 봐봐 지금 제다 꼬라를 지게 가는 의산은 어디 총세기 보고대다 안 총계는 미세지 저거로디 지금 집에서 차는 거라서. 근데 인도산 모두 저 삼당 뉴야 모두 삼당이네 그 삼로 다음에 배웠었다 지구에서 차 대당 아주 삼으로 지구르지 간다지 아주 지 삼로당 마당으로 지래만다 나도도 아주 지 되게 지 미스디 지 삼로당 연주산은 삼성지 지 처음에 서로 지 수수 미스 계단디 된다시라면 지 거바시라면 지 거매지 토네 거바시라면 지 토네 미지게게 그래서 삼단도 디수르시 용도도 내가 등기 쉬는 시에 배는 지 총지 수수지 총지 개지 캡상 중 배나 파 고문 주대제 아니 주 고문 주고 톰네 캡상 다 고모 가자 고모 구마를 캡상 고모 구톱이나 안다 캡상 중배 의디 간데스 배주 당기면서 캡상 중배 의디 하고 아 대야지 미구르지를 바꿔시 개비지 제비나 꽃에서 가서지 뒤니 체로 지다 된다 체로 준 거고 근데 맞지 저 소집에서 해상 안다 미세 고 캡상 고무구 타버들 미세 지 뒤니를 게 맞췄었다 집에서 다 드니 뉴스안에 단도나 미스야디 기생 아주 좋아 신다지 삼단지 아주 응유사네 아니 미망고지래야 편도체 아니 지 미망고지래야 디기 준사로 드리지 삼단비나 지신다 미스디지 뒤니 체르지 다 아니 지 공사 체르지 독성사로지 아주 쳐도 드리지 산다 디준세 때는 아주 진비지 삼단 거야 돼 계속 미미자 So when this kind of story was spreading around, and some people were thinking, oh well, this is how poor villagers, simple villagers, live their sort of simple life, and yet people with some more sense, when they think about this, they say, or if even people who uneducated, simple people in the village think about how to live their lives in this way, have some kind of plan. And we, those who live in the towns or in more sort of where there's more facilities, then we should all the more reason think about what particular sort of structure, order we should have in living our lives so that our lives become more successful. And so get a certain kind of job, and with that certain kind of job, and make whatever certain kind of money and so forth. And actually, at some point, you hesitate thinking further because the possibility of sort of going around in a circle, and to the point of thinking that actually one's life is not much of a meaning, and one has sort of wasted one's life away. But if one gets out of oneself and one has the sense of interacting
or extending oneself with others, maybe from that moment, and things become more meaningful. For instance, if one that does buying a small thing that costs 10 rupees, and then one sells it and makes 9 rupees profit. And if one uses that 9 rupees of profit just for oneself, and that's sort of that end there. But on the other hand, if one shares that with 9 different people, and that maybe is a more resourceful way of extending, more beneficial way. And so in this way, that even someone who is have the goal of making money, and through making the money and sharing it with more people, then benefiting more people. So in this way, that extending oneself to others, sort of going out of oneself, can begin to even bring about the meaningfulness in extending, meaningfulness in leading one's life, and therefore through that extending to others. 제가 다 나무상계 봐 안들 라바 티고 침비기 가르쳐 principle somewhere 다 디나로를 지시해 주사네 아주 unlimited life somewhere limited life 다 간다 지 체육이 미진디 unlimited somewhere limited 안 가지 겸 unlimited 간다지 체매베지 semjenle야 봐 휴이네 간다는 아주 여기 간다지 미시지다 간다 limited 거를 가수지 life 미시고 안 간다 지 체매베지 semjenle야 semjen이 차와주 semjen이 되려야 쇼윤 주스다네 딱 간다 아주지 미시고 봐 미시닝보 미세기 네 튜닝디 아니 지금 체매배 봐도야 패야지 늦지 이제 뒤버 준비 남지 숨고 알았어 드리 뉴스안에 땅에 디샴리아 디콜이야 준비 치유이나 그러면 좀 So in the Buddhist tradition in general, and according to the Mahayana principles in particular, that there is the view that while one's life is limited, and yet with this limited life one can bring about unlimited benefit to innumerable number of beings. And so, through benefiting the innumerable number of beings, could bring inconceivable benefit, or that benefiting innumerable number of beings. So, in this way, that it is possible to bring tremendous benefit out of one's life if we have this attitude or outlook. So towards, along that line, I will share some thoughts or points. 나 되려야
ane ta shendun ta de kana lo ya 당연히 아직 가수에다 다 미지디 하다 다 미덴바 다 네브런 신을 차리가래 드린 주산에 다 미덴바 딱 하다 두주 간다 미지 난게 까말 리미냐 하나 바지 가수에 미지 시부 나노기 시부지 차세 첨부름지 개좀지 차세 개좀 차디 인두산에 이런 아주 까마르리 이비냐 아주지 하장기다 취수 말로 체체 아니 튜닝이와 김배주셔와데 다 계속 미스래 다 이미네 디나네 다 셴베 다 대한지 동해 멀리 다된 되래 좀 저배 상계 현배 semre 총 근데 저기다 치지야래 저 동해 아주 저번에 리토리아 예대베지 동해 청로 동해가 자와디암 동해는 중국부디 가와토도 알았으나 아니지 등이 코나 아니 대완대부터 토도 알았어 란데 이제 토도 알았어 한 조합의 상계 세년장도 다들 저 조합의 상계 사지 나와 상계 되지 거라 가르쳐 배대 규모만 배지 민세로 차리야래 다들 이제 맞아야지 거 민세 지나 배주 당비는지 오늘 대화 담바 아니지 동해 매배지 대화 담바 다들 이제 오늘 제가 있는 동해 매배 대화 담바 사는데 아니 셴배 셴든 이체 제 셴게튼 가서 셴배 존든샤로 다 든지래야 되네 아니 용디 알았어 When we talk about benefiting others, obviously that concerns our life, this very life of ours, which is impermanent and uncertain and unreal in that sense. And so with impermanence and characterized by impermanence, uncertainty, and then even 1 second gone unused matters, because it is a part and parcel of the whole life, or one's own life. And so it is important, therefore, that not even 1 minute or 1 second is wasted, and not wasted. So taking that into account, and so towards making one's mind, one's life useful and meaningful. In the Buddhist teaching, it is said that the all sufferings comes from desiring the happiness for oneself. And so in developing the habit of self-cherishing, whereas the realization of complete Buddhahood, which is the sort of the heart and essence of the Buddhist path, or saying it in ordinary terms
and to experience lasting and perfect happiness, and that is comes from cherishing of others. So that is the sort of essential guideline. 다 자본이 예토리아 아니 예급 버로 이내래 지조 버로 이내래 미리 버로 이내래 아니 줄로 버로 이내래 다 가다 성로 랑소스 아니 개변당 랑소스 아니 지 가수다 랑돼서 말해 랑소스 된 주야 디케셔로 체 아니 지 생기 지 니주디들이야 배 가수지 심제 시행의 저 가수 예업 시행의 지조 시행기 디들이야 아니 개변량 아주 아니 지구르당 도나마시 민주산 디주전대네 다 니주 망부샤 돈 저 잠이시 니주 망부샤 되는 게 여러 이게 상으로 다 간다지 장전 이제를 제세 아니 소소 개변에 아니 저 소버디 개변 지불이야 삼바 아 되게들이야 대체 니주 망부디 언데 도와 아드네 연대도 산에 아니 다 계신 아주 오늘 가셔야 다 동해 사디 다 단다도 빼는지 소소지 랑저 주디도 산에 동해 빼는지 가셔야 다 변들이야 지금은 지시야도 다디 영화도 이제 걸어 가버리시더디 다 타마들이야 아주 핀수 에너지 새 퀄리티딩이야 요대변 저 핀수 지기지리야 되시대요 민주산에 에너지 문에 샵이나 다 배수연의 수입입니다. 다 오만의 망부지 시에자를 다 되게 지진의 시마신스 개미도 아주 지든지 새 신부지 사회에 대한 안에 심지시한 되는 총이봐. 그 상부 그 제버지 가야 있는 대한 심지시한 되는 총이봐. 안에 심지시한 자료이봐. 근데 이제 다 이제 그때 안에 심지 망부 지리 균이 중요하네. 근데 데려지 다 규정 붙여야 이래지 심지 되기디 안에 팬들이야. 소소리야 그새 신부지 고유업이는 디 팬들이야 삼마당랑당 붙이 계시 디 규정 처리에 예배 심전되기디 드린 니주를 채 강해를 채비나 소소리야 그지 새 신부사 매회 강해 채로 봐 다나시 그에던데 지금에 딱 하나 아주 다나 우기 요아 춘제 얘기야 안다 우버 현당 안에确显了点呢，全部研究啥呢？对军事的点呢，但人力，但地基的点不接当，那这个错上不去，也会上平民呢。但这个错上不这个推荐讲给，他讲的我不信他当，反正这多钱了呀，啊就这个自个儿吃过还是的，口口吃过，第二步如果大家这不了的。然后得要不用啊的，你闲了点的充一不的，啊就这个这不的，要不就啊就好花不起，但看他临终个这不三年长多，但到那就啊就甚至他们这个呀，这不套的不讲讲印度啥呢？第一就是这个平均的，呢，他修简单，这他们的搞的没得。写不写完，大概怎么写的？你写不写都因为呢？你现在就看出来，这相片给上不上就提出来啊，老敲推啊，就把这用过的深度。In this world, generally, whether it's between nations
to nations or community, between communities, between religious traditions. Actually, all are interested in fulfilling their own selfish goals and selfish interest at the negligence or disregard of the well-beings of others. It is because of either pursuing personal self-interest or the interest of that particular organization or community that one belongs to for its own selfish benefit and interest, and all problems, the unhealthy situations occur. When we think in terms of suffering, or for that matter well-being, we need to recognize that we all have to share this one earth. We all must live on this one earth, and even though I have probably said this at other times in the way of examples or putting the point across, nevertheless I say it again. For example, whatever delicious food that we can enjoy and eat, and whatever good the clothing that we can wear, and it all comes from others, and that is others outside of ourselves, and that also in a very interconnected way from one to the other and so on. And if we don't take into account the well-being of those on whom our good foods are dependent on, and good clothes that we depend on, that then we may not have them anymore. And so therefore, it's just for our own interest, it becomes necessary to take into account the well-being of those on whom our well-being is dependent. And even the air that we breathe in is dependent on others. And so everything that we acquire to be alive is dependent on other things, other phenomena. And so in this way that others' existence, others' well-being is that our existence, and well-being is dependent on others' existence and others' well-being. And so simply by the truth of interdependence, or that just the way that everything exists, occurs interdependently. And so therefore the need to exist interdependently has to be taken into account. So if we know this, and we are quite clear about this, then maybe we have at least some place to start from with the idea of extending ourselves to others or benefiting of others. Samsung ngazuji samludi ji sosu gi 가수에 다 니주지 소소히 토하냐 마중 봐도 ngazu디 samji 가수에 핀지
편을 잡아야 돼. 삼 동신경. 뺀다 디상 에레다 가셔. 신나마 뭐 주디 치고 forest 신나마 뭐 주디 치도잖아. 아주 많이 가스게 저거만에 카탕게스게요만 다 신나 디토리앙 아주 지 가셔. ngogeki thone energy number ke tingyo man ma che ang phaji ta ti lega de phaji kuryu sungjo soba khashe ji kwanzu judo cha ma do ma zu ji dang mi zhe de lia devas ke yo ma la judo che kwas ke yo ma so ji ma xin ne ngara xingdong minzang ngo xingdong go de jian yu zang a de devas ke minzang xingdong minzang ta ke ge zhe kwas ke mi so tene ma chi du sane ne chu mangguji ta tin san ji so de zengyu ki tulang da na ji zengyu ge ni ru di zu an da chu na ma chin che ne chu mangguji ga shu re ta tu ge ba zo cha ru yo re an de ge ji ni zu de ko du da de ji ga shu ji chu na ye be ji ha level ji sam da na da ji chu na ye be ji sim je de 망보 시도로 봐. 냐 망보 시도로 봐. 강에 태그로 봐. 성서로 좀 마도베. 안 디토리앙 수수면에 미세게 쿠르를 렌셔. 왔다 띵띵 지금도 되지. 에너지 균에지 소설이야. 수수지 통주래. 수수기 아니지 칼 통과야. 다 되게 칼 드라이 인주산. 대단히 지 시에나 마도 지금도 성서로지. 되지 쿨랭스게 야만에. 지금 시에나 저 수수 추민장 안고 두고 바마 바 기적해 요마데 인민주산에 에너지 고 기지 마시죠. 안 담아를 두산에 다 추디 마셰 에너지 저불링 돌아야 통주 용용지 마도 요만 대고 엔다지 쟁에 바 안다나시 원장게 나자리에 주주리를 체인주산에 안 가서 추 봐. 지 차주 봐. 통주 봐. 다 된게 니주 체베 걸이야. 안다 수지 잡라네. 잡혀싱스게 아마로. 우마 신지엔도 소소게 잡라라체. 에네 ngogyo nabake ten yamare chu thogi bazo chan du sane susu de jab la yamare da da ju sosu 통주 매매 강에 엔 다나 신지 가서에 당상게 추매매 강에 체두산에 다 수지 잡을 랑게스게요 만다 강에 대 수순 고돌이야 체두산에 음아지 수수지 제외나 안 다다지 고 가래내지 가서에 다 excuse 제대로 지기로 받다 다 얘네 대 메주산에 강에 도시 체윤주산에 다 아체 우두 탑세 그가래야 내대야마도 신나 터시 개민도 와 리르산 다나시 다 가다지 갱에 저 랑거 토도 마버버도 아주 싸네베 가서 들려 카에 저 말라 토난세게 지금 말해 다 되고지 랑다 잡았잖아 매버지 근데고 비게 코랑코랑 배지 비게 저 룬로를 상상하지 비게 지 샤샤 당원에 전다 되게 되지 랑 잡아쳐지 다 인주산이 디삼당 와야 계속 미스래 So sometimes, or more than often, that if until some sort of disaster has happened to one, that we are not alerted or prepared to go for any measures for preventions or for protections and what have you. And for instance, there's so many deforestations that takes place, and there's hardly anybody who voices out any support
towards protection or any demonstrations or protests to defend the deforestations. And because we normally tend to have the attitude that it doesn't concern me, it doesn't concern us. Like for instance, so I'm not a tree, and so therefore it doesn't concern me. So, the difference between a tree and person again. So in this way, and the cutting of the forest, what have you, and remains goes on. And then there is the all kinds of toxic waste that goes into the water, and the water is polluted all over. And once in a while we may show a little bit of surprise that a certain number of fish are destroyed or killed. But other than that, again, no one takes initiatives or any sense of sort of stands up with any sense of responsibility. And it doesn't occur to us that there is some connection here between us, that maybe this is connected with our own drinking water. And since presently that is not directly, it doesn't appear that one is directly affected, and at the same time, since one is not water, and so in a way it doesn't matter, there is no need. But at the end, that when the pollution spreads, and now it is also polluting the very drinking water, and to begin with, that there is only a limited amount of good or drinkable water, and when that is being polluted and the source of water becoming rare, that with lesser and lesser greeneries and forests, and therefore lesser rain, and so in this way, that in different ways affecting. Now it's becoming a serious case. But when the trees were being cut, we were not concerned. When the water was being polluted, we were not concerned. We sort of stayed aloof. And we did not lend any sort of support. Now it has come to a very critical point, and we need help, and we need some kind of protection. And that time, and we find quite helpless. And so we have the habit, or sort of indulging in the complacency that unless some devastation falls upon us, that we don't sort of wake up to the reality, that we don't voice out anything, we don't take any interest, and so unless something sort of serious and happens, and that seems to directly affect one. 다 현변 주변사들이야. 아주 남배 다 간다지 공부 당부디 조조지 수수교가 다한테. 아주 미지나 바치 저 가르쳐 미지나 바치지 미지나 교가 다사데. 당연히 영토야 맵지래.
그는 저 저리 돌이야. 미 독자 먹고 요래. 아주 신변 조셔인 제제는 미 독자듯이 알베 가수 치리 봐 친제. 지 가수 지 요던 유도면 다사데 지 진짜 년거래. 해야 지 권 요다마도 보는 주 소소다다 소샤 인거래. 근데 뉴스안에 아주 지 다들이 얘네人推起的人意那真上说了呀就上边说了呀落潮去那就啊当土的去管的那开始下去下地方的这恐怕谈不得的这中医呢他呢就总理的托了呀明年不济那用入什么印度啥呢对团大全部是的超上不如几就用过的那人就是啥呢？就先边主持人，没想到渠道切切，没想到了被渠道更加钱，就那些公司嘞，对啦。但先边就是还是上不上了去，没想到弄这些个通知上上得了呀，看到了不是加入去，那是我作用多啊，就现在渠道了些。但现在这个的，交警都要过来，那交警呢，他的之前到恐怕200说去。人力的审计推不起来，按这审计推就讲出来的，냠냠으로 다, 안다, 천하로 다 차상하여로 지금 토하네, 아니 미신달래야 지, 로스 잡이네, 근데 로스디 수보용아지다, 로스디, 근데 냠냠 가지고 소화다 댐버를 준 거래. 마도 안다가스 직가쇼에 미시나 주도를 제시해야 돼. 그걸 합셔야 돼. 그 될래야죠. 오늘 다시 년 주셔 봐. Thus, in benefiting others, the first step is to work on oneself. That's to bring about some wholesome transformation within oneself. And not the trying to change others. And in the world, there are a great many number of the unwholesome people and sort of bad people, if you would. And so, if you immediately go to such individuals and try to change, it could mean danger, that before you could change anyone, that you might become the casualty. And so in this way, first one should that work towards taming oneself and working towards becoming a good person oneself. And if one accomplish that to whatever degree, that is in itself is a big step, that that we can have one good person, in the world. It in itself is a very big contribution. And so in this way, but generally we have the tendency that we feel that we have to go out and help others. And it may end up sort of being like minding other people's business. We want to give whatever words of advice we think, or whatever sort of healthy criticism or word of advice we want to give, may not actually work. Maybe that should be left as a second phase or second step. Because first is to start with oneself and work on the taming the sort of stream of one's being. And one has properly and thoroughly worked on oneself, that is taming one's being, and that one has developed a good degree of
experience in such, then at that point, if one begins to extend oneself to others, that is, begin to benefit others, and maybe that's the time when it might begin sort of to penetrate and bring benefit. And otherwise, prematurely doing it may only appear as just one is doing, minding other people's business unnecessarily and bearing no result whatsoever. Delia Gemona Dung Richard, that the Gemolon to Yeme Kansi. That Delia Uma de Pele Missiones, a midi Corotavarish, and a Missouri shade that Mission Dog needs to see Zan Chudochi Manas and the Chudoch and Yawa Manas. That the Nikinga shade, Chazan Quemilia, and Casa Chola Chudo Majes, Dashares. Mr. Mind your business, and Nimachilia and Mr. Mind your business. Quene, Repechi Nalolia, and Baziti be. That Karina Lucia, that JJS, that dare to hear Lucimanto. Dare to hear Takanda Luci. And go Nala Lord to yours. Nala. That Nala Lord to do Stane. And quick repair tiki and good day this you won't this year and then you stand and you won't man dead to my son to others. That day Kurang Kimsi Tonche and now such to ship one to those Lavina and what this mother has a go to Thomas Lago. One that mission that needs you. Only Chidochi or Madares, creativeness. All that unity or Manasla. Uncle Pan, Oyasla, and the Copachim. That Copachim is a wounded chair or church in the end. That dead to Jimango Sandro or Star to stand go Kimse, the same to Master Church. Uncle Tarble to get us. Eh, Kissy, any mission that Pentorchina and Judoch and a Jagrebesna. Or the Pentor in the Judochi, I mean, you should got us. That was midi, Koran goes at the less to stand. Repair and to stand to see some posa. Repair Tombachada. Uncle Bear corner she was saying, and corner the jelly and a quirk, Kimse Zarianzi. Tangi and a bear, near to see the Egon de Drama, dare to see Portugal, Torangi, how go we go, I'm in love catchings. You're a mission that you don't matches. Good Kimse dig and mission that Chudochi Manas, Laures. The mission that Chudochi Manas, Chudochi Manas, mission that Chudochi Manas, Chudochi, mission that Chudomas is Laures. That is from Shadow Jeda. Three Dusane Torangi and mission that Chudomas was, just only Chudoche mes. That there is there. 제상 다 간다야 알지 현대 줍스들 산다 현대 주에 지가수에 다 현대 줍줍 마고 사나마서 녀리야 다 간다 녀 등시야들 아주 심지어 탐지기 이 전달 주야디 아주 수군 등게 말라 심근 단에 수군 등 말에 지금 무엇을 지금 아주 심지어 신다 셔시 주야사 그라 합시다但因为那眼亮啊，就是他那样啊，就让他先个不如的，这把这个现在呢，该什么修多是，啊就是，所以看这是错的不来多，但等于我的学那行，那就什么先了点的错的吧，那什么先的让，那就偏的就偏牛这个出的吧，但第二你就过道了，要不穷不呢，那我是就先偏。就让他这道是不是苍老了呀？就我身边瞧啊，那不是不是看专门的米呢？什么西服了呀？俺他们这里就各种节这样的，那这是当然是人在外上班，但你就讲起这个越为米呢，
안 버지 대코라나 안지 셴베게 차와 첨부르지 임베지랑 아랑 우지지 빼랑 아더지 미네 안지 셴베 차와지 아 다치 상계의 진수도 뭐 대주역이 안에 지 투게의 말람 잡는 신 셴베 차와라 버지 두야다 깔아 가보시라래도디 따 이미네지 에 당고에서 전이기 ane lusim ta samda lugi thwane lunga thwane ende de biji chawa lam chen ru chu ba do mi ne ji sem ge thwane ende rani ta da ji chwa de wen di ta dis ta ka su khare chwa ba chi yi是了bi ne ji xian le ya ji zai wa ye ba ji da xian la sim gu ru ye ba a de ne ji chwa ba chi yi so so ji su su ta 루시에로 되지 않지 다도 수요 인도산에 나랑 ben에 뇽중 민뇽중 다가다 전타명의 지금의 셰비나 다디 지 된지 삼다데 개침이 미지다 아니 전다 랍신으로지 인서서로 다들 전기 마시다 내 쇼가 나벌 생겨 상로 에너지 나래 지 고급 망아버지다 에너지 미신다는 지금 잡아차기 미신다는 잡아차기 에네 파타 니에로 지금 인주사네 기란 중에네 에네 마버도야 이 셴변 사와 알라봄 시다 주투를 삼베 이세 장모에 딱 간다야 간다 가주지야 understand somewhere 고도로 지고 와야 딱 계속 시라래샤 근데 중국인은 간다 신다 철학 니주인다 저 소수 삼단지 컨디션고도 아니 다디 저 소수 공부 시비는지 공부 시에토야 없이 땅 아주 다 가르 매버스나 시제게도 땅 아주 understand 매비 인주사네 근데 간다야 지 자와 있는 고참 신기하만에 아니 아주 capture지 미네 아주 capture 과르지 다디 하고 매비 인주사네 디준셀 때네 아주 강에 막 붙여야 되는 So along this line I want to share with you a story and that's supposed to make you laugh. But whether I can make that happen or not, I don't know. But anyway, in Tibet, there was one person who repeatedly kept saying, you advise others and telling others that you should not mind other people's business. And so he was going around saying that so much so that he began to known as Mr. Don't Mind Others' Business. Mind your own business. Sorry, Mr. Mind your own business. And so one day that he was returning home from having shopped and was bringing a bag of rice or wheat flour, and so then there was a small hole in the bottom of the bag, and grains of rice were falling down, and then one person, like neighbor, saw that, and first he thought he should say that this is happening. And then he realized, oh no, yes, don't mind other people's business. And Mr. himself is there, so he can't say that. And then as he was walking by, because of the weight of the rice or whatever, and the hole in the bottom was becoming bigger and bigger, and a lot were coming down, now more. And so he thought, well, he should let his, this gentleman know. And then, but just
for being, cautious, and so he went and said, actually, if you had he sort of put it as a question, if you have the interest to help somebody, benefit somebody, should you, mind their business? And no, don't mind the business at all, you shouldn't. And so then, so he didn't have the chance. Then the guy went back carrying. By the time he reached home, there's hardly any grain or any flour left, because it all has gone down from out of that hole. So then he was quite surprised, and he came back to that person and say, "You knew, what was going on. Why you didn't tell me?" And that all the rice were, coming out of that hole. And he said, well, not supposed to mind other people's business. And so that's why he didn't tell. So in a way, the whole scenario that's going is like that kind of story, and, some kind of licensed, feeling licensed not to, be concerned in that sense. And but when it comes to benefiting others, obviously one cannot benefit all beings with one's body, and yet one can, in a way, extend as much as one can with sort of within the scope of one's mind. And maybe the approach towards that is just to take a closer look at oneself and come to terms with the fact that what is causing one's being alive. And it is because of others, circumstances and conditions and people and so forth that are outside oneself, that one's sustenance or one's being alive. And so in this way, recognizing that and what the real situation is, and from that one begins to feel it is really because of thanks to others that one is alive, that one whole being is sort of sustained. And then out of that, it is possible for one to have genuine sense of gratitude and genuine sense of the feelings of intimacy or the kindness towards those because of whom that one actually can be alive. And if one has that genuine sense of gratitude and genuine sense of like the appreciation, I personally regard that as a very important move or very important step in benefiting others. And as for myself, while I cannot fulfill the benefit of others in accordance with the vision and the noble wishes of the Buddhas and Bodhisattvas, and and so while through my body and through my speech I can do very little, yet through my mind I generate a very strong sense of affection for others and feelings of caring for others. And being the ordinary person that I am, and with a little
capability, obviously I'm not able to do much. And beside that, of course, all of you, apart from having all the education and skills that you have the freedom of opportunity and the freedom of being able to, freedom of opportunity in the sense of being able to interact with others. You have that freedom. And so, therefore, with that freedom and joined with your ability, I have great confidence that you will be able to achieve a great deal of benefit for others. And the bottom line is that we need to have the correct understanding, and understanding that how we are alive, how we can actually exist in this world, and that is without that understanding, there is no basis. Without that understanding and that appreciation, then we do not only have no basis, we are lost for direction. But with that understanding, we can begin to have the foundation as well as the direction. That name, Kasan Tambo Tuatilan is Karjaji Tuatilan Yume Kisser Chumbre. That is dying go as Mastahanda Tuatilan Tuar within the Yavina energy cannot Chato Guenje and the Chasho. Shojangale, Tinaji, and the Sultagoyana, the Sultagoyana, Nature Shema status. Aganda ding out to Pazi, Sunju to the Samalia, and they are Pu to share. And the Liane Much the Tuju Chumbina and Lanka, the Niji, Koran Sunju to the Zembe, Dosia, Sungudu, and Jazang, and the means of shooting window. And the need to sign that they cannot to Sharona Shai and the that takes and Toshena. I've been asked by the teaching organizing team if there could be opportunity for questions and answers, and so if you have some definite questions that you like to pen down on piece of paper and hand over to whoever is responsible in the teaching organizing team, and probably they'll let you know. So then you hand it over and we'll see if there is time, and then His Holiness has agreed to attend to some such questions. So that's it for this afternoon. In the Wajin Chave Shingamdir Dane Dene Zebe Jurma Dainje Wajinje Paramai Jebaru Teroi Gene Nande Shadoi Join Dige Dage Malayan Tabainde Chonjo Sanje Chansen Tamje Gemen Druba Jinje Landoso Teya Tai Penzai
아완 보다나예 소인 조든 야와 제제공 초년 조라이 제예랑 다게 드존 게사바이 권조 som라이 제바부 야웬된 바이 펜주르진 게와 셈진 군라이모 조그 산제 토주르진 게자이 탐제지드 다겐 줄라이 민주르진 짐년다네 조조인데 제레네메냠도 벤체드르사주는 남제즈ben주르만다인데와진도 진주르지 제네베메카진데르든데라이산지 장조엔도네 지젠도 주벤조와 젠바라이조 소남 데예 단지 인세바니 도네녜베 자나이 반제네 제가나이 제발란 조바이 세벤솔레 조완 조와 아이조